mindset of Dodikiran. So what is mindset of Dodikiran? It is to visit temples, visit religious places. 1. 2. Where can he visit? Which way he can visit? So where he can visit, which way he can visit? In that, his relatives, his drivers, his friends, where they are there. So ఈ కేసులో ఆ రిలేటివ్స్ డ్రైవర్స్ ఫ్రెండ్ అని వచ్చింది శ్రీకాకుళంలో. అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ టెరైన్. ఓకే, ఇప్పుడు పలాస వెళ్ళారు, శ్రీకాకుళం వెళ్ళారు, ఏం రోడ్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, పలాస వైపు ఏమైనా రోడ్ వెళ్తుందా, అక్కడ నుంచి బారువా, అక్కడ నుంచి ఇచ్చాపురం మన బోర్డర్ దాటాలా అంటే విచ్ రూట్ హీ హ్యాస్ టు టేక్, లైక్ దట్. సో బేసికలీ ఆ నాలెడ్జ్, with that knowledge our team was trying to anticipate his next movement and to reach out that place. So the moment ఒక రోజు మనకు ఈ టీం బీహార్లో కనపడింది అంటే చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా విదిన్ ఆ టైంకినే మన అశోక్ బేసికలీ హీ టోల్డ్ కి సార్ ఇట్స్ నాట్ బీహార్, ఇట్స్ వారణాసి. ఎందుకు వారణాసి? బికాజ్ హీ హాజ్ అ మైండ్ టు గో ఫర్ టెంపుల్స్. దెన్ అక్కడ నుంచి బయలుదేరితే సార్ దట్ టీమ్ ఇస్ ఇన్ మూవింగ్ ఇన్ దట్ వెహికల్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో మరి ఎక్కడ వెళ్తా ఉంది? దెన్ అశోక్ సేస్ దట్ దే మే బీ గోయింగ్ టు రిషికేష్ ఆర్ కొంచెం పంజాబ్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే టీం ఎక్కడ వెళ్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తున్నారని, దే మే బీ గోయింగ్ ఈదర్ టు గోల్డెన్ టెంపుల్ ఆర్ టువర్డ్స్ జమ్మూ. జమ్మూలో వైష్ణోదేవి ఉంది, వైష్ణోదేవి టెంపుల్. వైష్ణోదేవి వాజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. So without knowing where they are going, actually Ashok had booked flight to Jammu. So this is anticipation of how to, anticipation based on knowledge, the mindset of accused, mindset of the criminal. అది మనం యాంటిసిపేట్ చేసుకొని ఎక్కడ వెళ్తారని చెప్పడం, తర్వాత ఆ టోపోగ్రఫీ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ టోపోగ్రఫీ మేరకు మన టీం పెట్టడం, మనం trying to stop where he is or trying to detect where he has gone and trying to arrest where he is there. So మధ్యలో కొంచెం ఇది అయింది, బట్ దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇన్ ఎనీ కేస్ దెన్ ఆ సోంపేట నుంచి ఫైనల్గా మీకు చెప్పాము వారణాసి వెళ్ళడం, వారణాసిలో 1 or 2 ఎకరా ఉండి అక్కడ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళడం, ఢిల్లీ నుంచి మళ్ళా జమ్మూ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు పంజాబ్ హోషియార్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో finally vehicle was stopped and these persons were two of them were taken into custody. So before I just show you some photos, Ashok has brought some photos. Can you just show them that video and some video, small video also they have made. This is the original incident. As you can see, this is the original incident. Actually the complaint, just ఒకసారి ఆపండి, stop it please. So complaint లో actually 20 persons రాశారు, but as you can see there are 4 or 5 persons. So in one extra person also who harbored them, who is not there in this scene. I think his name was Parmesh, if I am correct. What was the name? Parmesh. That Parmesh was also arrested. So apart from those people who are present in this, they all have been arrested. They are 5 plus one person who harbored them by name Parmesh. So that person was also arrested. Run cheyandi. So this is that person. Now you see what happens. See, this is the incident. Volume poindi babu. So this is your Nimada. E lodge lo first he went to Nimada, but basically how we detected this case, chala hard work. Can you see the number, this vehicle? So this is the vehicle, you will stop. This is Palasa. So we kept on tracking this vehicle through CCTVs. Palasa, then it will go to Sompeta. This is again Palasa junction. Likewise, it goes to Sompeta. Same vehicle if you can see. Yes, see, this is Barwa. Then this is Gandhi, just apandi ikkada. Now this is Gandhi, this statue junction, Matam junction. You know who took this video?
This video is taken by one of the traffic constable who was working there. మామూలుగా ఒక బండి వెళ్తుంది. This also indicates the hard work which is done by constabulary. The traffic constable who is there normally he is taking his video. In that video it comes. మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? Because of topography, because he knows who is posted there. సో ఆయనకి అడిగితే బాబు ఏమైనా హ్యారియర్ ఇటువంటిది బండి వచ్చిందా, ట్రేస్ బ్యాక్ చేసుకొని దిస్ ఇస్ ద వెహికల్. నెక్స్ట్ అప్, this is his place in Varanasi where he had stayed. He went to Varanasi, and finally this is what is Hoshiarpur, where he was caught. And then he was brought. So there are one or two more photos also, which I think you have put some photos there in that. Photos, okay, sir, no problem. Done. So basically, overall, it is a very hard, lot of hard work went into it. You can understand that if offense is to be traced through vehicle, which vehicle that person is using, and with that vehicle we have to keep on checking the CCTVs where it is moving, and after checking CCTVs one by one, ultimately anticipate చేసుకుంటూ where he would be going, and then in advance we have to keep our team there and then to detect the case. So it is a very wonderful detection. Like this, in last 1.5 years I have seen this is the third such detection. 2 such cases beautifully it were detected. One case was Newton Naidu case. Again, that was Pendurthi police station. That was also beautiful detection where the train, akkada Mangalore lo train, he has got into train and he was sitting there, and suddenly our team goes and pulls him out of the train. So that happened in Mangalore. Akkada kuda chala chase from Bangalore he was chased. Bangalore, then 1 or 2 farmhouses ki veladam, 1-2 farmhouses tarvata Mangalore veladam. Mangalore nunchi he was in the Bombay train, and on the way he was caught. That also took 2-3 days. It was his case only, Ashok case only, your case only, no Ashok. The second case was that Pomalamba temple which was detected in Chennai. So not Chennai, it was detected in last place, Kanyakumari. That was detected in Kanyakumari. That was also wonderful tracking, and this is the third case which has been very wonderfully tracked. And the entire team of constables who worked, inspectors, two sub-inspectors, our SHO Ashok, ACP West who is not there today, he is on leave, Mr. Shripad, and DCP Gautami Saligaru, all this team, they have actually put their mind throughout into it, and they made all effort, very hard work. It's not easy. 4 people, they spent their time in Varanasi, Delhi, Jammu, trying to track, and we must give credit to UP police also. అక్కడ కూడా మన టీం వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే ఇటువంటిది వెహికల్ ఏమైనా చూసారా మీరు, ట్రాఫిక్ పోలీస్కి అడిగితే వెంటనే వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఎస్ దిస్ వెహికల్ కేమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పార్కింగ్ ప్లేస్ అని. అంతవరకు వారణాసిలో కూడా చెప్పగలిగారు. అంటే ఈ మొత్తం ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ helpful, and people observation power of our constabulary is very good. People observe. It is very difficult to commit offense without getting observed, without getting noticed. So that is a very positive thing which we also learned in this. So I congratulate Gautami, Shripad who is not here, Ashok, Ganesh, and I think one name I am forgetting, Ramurthy, and the entire team for this wonderful work. So that's what is the briefing today. So one more thing, that please understand one thing, that whatever crime you may do, whatever money you may have, whatever may be the reason, but police will ultimately reach you. One should never think that police will not reach. It may take some time, but law takes its own course, and they say no, adi cheptaru, hands of the law, it's very long, and ultimately it will catch you. So you may run here, there, everywhere, but ultimately we will reach and we will get you. This message should be clear to anybody, should be clear to all.
No, actually, his one of the friend and lawyer was there. Avi details avasram ledu, details unnai, there is no problem. His lawyer was there, one of the lawyer meeting was there. Yes, no, rowdy sheet is not there, but cases are there. But this means that basically what happens, no? There are cases of in 2014, 19, some cases are there. We are is he having a rowdy sheet? No. Yes, sir. So we will open rowdy sheet. No, he is not having rowdy sheet, but I think these cases, rowdy sheet technical ga vastadi kada? Verify cheskoni we will open rowdy sheet. After this incident, you are opening the rowdy sheet. We will, if because I am not sure what happened to these cases, but if these cases are existing, we will open rowdy sheet. Technical ga unte we will certainly open rowdy sheet. Total video చూస్తే మీకు 5 కనపడుతుంది 5 and off 1 person is there, all the 6 persons have been arrested. No, అది చెత్త పనికి ఆపరేట్ ఎవరు చేస్తారండి? ఇట్స్ అ మిస్టేక్ విచ్ హి హస్ మేడ్ అట్ దట్ టైం, దానికి ఇప్పుడు భరిస్తున్నారు. సారీ, no, we will restrict ourselves to the crime which has happened. The crime which has happened is the godwa which has happened at that place. That is a basically stupid, foolish mistake by this fellow, but bharinchalasinde. Yes. No, that's what I am saying. If there is any political support, he need not have to run like this, and we would not also have chased like this. Yeah. So there is, please understand, it's very simple. This offense, if you see the video again, it's a chatta. All at that particular place, he has misbehaved in this particular fashion. There is no need for any person to be behind him for this crime. 1, 2. Nobody would like to be behind such a person who commits this crime. Yeah. So you mean no political interference? No, not at all. Otherwise, why we will be able to detect him and get him from Jammu? Sorry? No. No, I again come back to you, sir. We are talking about this crime, and in this particular crime, it is very, very clear that there is no one behind this particular crime. It's very clear. మీరు వీడియో చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది. ల్యాండ్ ఓనర్ ఇప్పుడు ఏదైతే ల్యాండ్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వాళ్ళని చేశారు. Who is the landowner? Whose name? అది తర్వాత అడగండి. He will tell who is the landowner. సుపారీకి వెళ్ళాడా లేకపోతే No. He himself. ప్రైమరీ కదా. There is no supari. There is no supari. It is his land also. His and one more person's land name lo undi. Who is the second person's name? చూసి చెప్పండి. There is no supari in this. It's a very simple case. దీంట్లో there is nothing. It's very simple. He has a next land. He has occupied this part of land. Revenue people go there. Then sudden provocation, whatever we call it, he goes, disturbs the situation. When he disturbs the situation, case gets actual guy. If you just see the once again video chudandi. Stop change. Now, if you see this video, the offense actually all the offense against him are bailable. Bailable means not 7 years, means basically above 3 years also, but none of the offenses are more than 3 years offense. Basically, what are the sections against whom you can register case in this? No, that we have added. See, that is 332, 353, 323. Push చేయడం, assault చేయడం, 447 దాంట్లో రావడం, 427 దాంట్లో రావడం. Actual గా it is a offense in which we should give 41A notice and leave it at that. But to make sure that no such crime gets unpunished, we have added 394. For what we have added 394?
అది ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు కోర్టులో. ఫర్ వాట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ 394? గెస్ట్ చేయగలరా మీరు? సెల్ ఫోన్ మ్యాన్ హ్యాండిల్కి 353, 332. Cell phone, that cell phone also is in our custody. It is not 394 actually, technically, but we have added to make sure that a person gets punished. No such offense, even though in this case the maximum punishment will be 3 years, we have added 394 to make sure that no person gets unpunished, remain unpunished. Otherwise it doesn't deserve 394. From where you will get 394 in this? But our suspicion though we have added, and we have left it to court, you decide. Same person. No, it's same person, Dodi Kiran. Next land is his. సార్ ఇప్పుడు ఈయన ఇక్కడి నుంచి అప్స్కాండ్ అయ్యాడు కదా సార్. అవును. 10 days ఈయన సపోర్ట్ ఎవరు చేశారు? ఏంటి మీ టెక్నికల్ కాల్ డేటా సిడిఆర్? Nobody supported. That's why he was running. If anybody had supported, he would have been in Vizag. That's what. That is the beauty of this case. Varanasi Varku, if you take any support from anyone, no, we will immediately catch. Two persons, one driver, and in Delhi he met one army fellow, his relative, his own relative, with that person's support. So Delhi tarvata 3 persons, Delhi mundu 2 persons. See, this is what it is. The moment you take anyone's support, you will be out. If you don't take any support, you may survive. డబ్బులు ఉన్నంత వరకు సర్వైవ్ అవుతారు, ఆ తర్వాత పడిపోతుంది. సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ డేలో పడిపోతారు. సింపుల్. నో అట్లా ఏం లేదు. బేసికలీ హీ కొంచెం ఇది ఉంది, ఏమిటి, రిలీజియస్ పరంగా టెంపుల్స్ విజిట్ చేయడం. సో హీ ట్రైడ్ హిస్ లక్ ఇన్ దాట్. We also tried our luck by anticipating and doing hard work. We won. Sorry? No. So basically he is having, to our knowledge, 2 cases in Pendurthi, 2 cases in 3 cases in Pendurthi, 2 cases in Gopalpatnam, 1 case in Valampudi of Vijayanagaram. 6 cases as of now. No, nothing. We have not received anything from any court that he filed anticipatory. That I don't think that was his plan also. Which one? Basically డబ్బులు ఉన్నంత వరకు 10-15 డేస్లో ఉండి పోలీస్ వాళ్ళు మర్చిపోతారు, అందరూ మర్చిపోతారని ఉండొచ్చు. ఆ తర్వాత he may have, see, ఎలాగో in 1 week time he would have come back. మీరు ఎప్పుడు వరకు జమ్మూ అండ్ అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతారు? డబ్బులు ఫినిష్ అయినాక రిటర్న్ రావాల్సిందే. సో he was taking that risk, he was taking that luck. Meanwhile, but we were very eager that we should catch him as fast as possible. So basically 9 days కూడా ఎందుకు పడింది మనకు? మనం we are behind him only, but 24 hours delay తో behind 24 hours delay తో వెళ్తున్నాము. చివర్లో we came from front. దొరికిపోయారు. 2 persons, డ్రైవర్ అండ్ హిమ్. ఎక్కువ మంది ఉంటే ఫస్ట్ డేలో దొరికిపోతారు. హెల్ప్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ డేలో దొరికిపోతారు. No, see, please understand, most of his crime looks to be, it is there with me, it is basically, I am not defending that person, first of all, బట్ ముఖ్యంగా ఈయన క్రైమ్ ముఖ్యంగా కనపడతా ఉంది 324, 323 అంటే గొడవ, 447 అంటే ల్యాండ్ మీద ట్రెస్పాస్ అంటాం కదా, ట్రెస్పాస్ ముఖ్యంగా 3 ఆర్ 447 కేసెస్, 2 ఆర్ 323, 324, 3 ఆర్ 447, 3 ఆర్ 323, 3 అంటే బాడీలీ ఆఫెన్సెస్. బేసికలీ ల్యాండ్ మీద పోవడం కానీ 323 అంటే బాడీ మీద హర్ట్ చేయడం. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ తెలివి మనిషి ఇవి అని చేయరు అండి.
తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతే పోలీసులు మర్చిపోతారు అనేది ఇది కాదు. సంథింగ్ యాంటిసిపేటరీకి అయినా ట్రై చేసి ఉండాలి. నో, బట్ యాంటిసిపేటరీ ఇప్పుడు కోర్టులో ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది, టెంపుల్స్లో ట్రై చేస్తూ ఉంటే మనకు తెలియకుండా పోతుంది. Sorry? Sorry? First day he met, but it didn't move forward. First day he met at Nimada, after which it didn't move forward. That we came to know. If you meet one more advocate, again we will get to know. Naturally. మీరు ఎక్కడైనా టచ్ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తా పోతా ఉంటే మనకు తెలుస్తూ పోతుంది. No, incident sorry? No. We have only, after this, only one case has come, which is this case. So this 6 cases plus 1 case, 7th case. అదే ల్యాండ్ లో గతంలో మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం, దే ఆర్ నాట్ టేకెన్ అనేది సమ్ ఎలిగేషన్, ఎవరైతే ల్యాండ్ ఇష్యూ జరిగింది కదా, సో ఆ గ్రాబ్ చేసిన వాళ్ళు మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం, దే ఆర్ నాట్ టేకెన్ అని చెప్పారు. కేసును కౌంటర్ కూడా కట్టడం జరిగింది, మరొక లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. See, one thing. Yes. No. What I will tell on these issues, please understand one thing. Ippudu there is a land issue. Land mida, first of all, police is not the authority to decide whose land it is and whose land. We are not the authority. If some complaint comes, our duty should be to register that complaint. If there is a FIR, issue that FIR and refer the matter to MRO. That is our duty. Beyond that, we should not do. Otherwise, what will happen? No, each bit of the land, there will be multiple complainants and multiple accused. So, aa paristhiti manam teppinchukokudu. Ee vishayamlo kuda case and counter cases are there, and the matter is referred to MRO. It is for the revenue authority to decide and to figure out whose land it is and tell us, we'll prosecute. We are not staying away from prosecution. We are not running away from prosecution. But we are not the authority to decide whose land it is. సార్ ఇప్పుడు ఇతనికి ఎన్ని రోజులు మొత్తం రిమాండ్ విధించింది? See, ఇప్పుడు 14 days ఉంటాయి. అవును సార్, ఇంకా Sorry? మీటింగ్ వెళ్ళారు సార్, జడ్జి గారు Okay. లంచ్ చేశారు సార్, ఇంకా చూస్తున్నాం. Okay. So it is still he is in court. Judge has not given his order. So normally, let us see how many days remand he will give. ఇప్పుడు ఇంకోటి అంటే దొరికింది కాకుండా మరి 5 అరెస్ట్ అయ్యారు కదా? Yes. అంటే వీళ్ళు 5 ఎవరు గతంలో వీళ్ళకి ఏమైనా వీళ్ళపైన కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Remaining 5 fellows? Not there. ఎవరు వాళ్ళ నేమ్స్? So one is Dodi Kiran, one is Genie Pavan Kumar, one is Muhammad Jani, one is Bhishetti Hari Babu, one is Vanajangi Appal Swami, one is Misal Parmeshwar Rao. 6 persons. Dintlo undi note sheet. Two. సరే ఇష్యూలో ఏమైనా ఎంప్లాయీస్ ఏమైనా ఇంజూరీ అయ్యారా? No. అంటే విజువల్ ఉన్నంత వరకు మనకు తెలుసు. లేదు. ఏదన్నా No. This is the visual. You have seen yourself. అంటే బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. Huh? పిక్చర్ Nothing is there. 323 ఉంది దానికి. ఈ కేసులో రెవెన్యూ వాళ్ళు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయండి? No, but that is not for us to decide. ఇప్పుడు మీరు which newspaper you are working for? Prime 9. మీరు అనుకోండి, you write some, you say something about X. ఒక మనిషి గురించి మీరు రాస్తారు, కరెక్ట్ రాస్తారు, తప్పు రాస్తూ వేరే సంగతి. దానికి అర్థం ఆ మనిషి మీకు వచ్చి హిట్ చేస్తే మీరు ఏం రాశారో ఏం రాయలేదో దానితో మనకు సంబంధం లేదు. ఇఫ్ somebody comes and hits you, that itself is crime. I think it is answered. Huh? The briefly explanation gave the answer. 17th వరకు రిమాండ్ వచ్చింది. సో దీనికి కూడా మీకు లీగల్గా చెప్తా వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, సో దట్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రతిసారి వస్తుంది, క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, సెల్ఫ్ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్ ఉంది. వెన్ ఫస్ట్ రిమాండ్ ఇస్ గివెన్, దట్ రిమాండ్ is normally given only to the maximum extent of 14 days. So nobody can be remanded for 25 days. It can only be for maximum of 14 days. So like 27th arrest చేసిన వాళ్ళకి 11th వరకు ఇచ్చి ఉంటారు. Till when that remand was given? 17th. No, that 27th you arrested, no? 4 fellows. 28th.
14 days. సో 11th వరకు అంటే కొన్ని కేసులకి 1 వీక్ రిమాండ్ ఇస్తుంటారు. ఇస్తారు. అంటే గ్రావిటీ తక్కువ ఉంటే 1 వీక్ ఇచ్చేస్తారు. మ్యాక్సిమం అదే అంటున్నా, మ్యాక్సిమం. ఎస్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ టిల్ 17th. 17th. డ్రగ్స్ కేసులో అంటే ఈజీగా అంటే రిమాండ్ మన కమర్షియల్ క్వాంటిటీ వరకు వచ్చింది. జనరలైజ్గా యూజ్ క్వాంటిటీ కూడా కమర్షియల్ క్వాంటిటీ వరకు వచ్చింది. 20 గ్రాములు మినిమం జనరలైజ్గా అంటే No. Commercial quantity is, see, ఇప్పుడు drugs, that which one, cocaine case you are talking? Hemant Kumar case. Malavya and Hemant Kumar, Dr. Prithvi. I'll check why it happened, but basically one of the reasons sometimes is that the quantity is very small. So then they say that it comes under section 27. And if it is commercial quantity, that will come under section 8. This way or that way. So in one such case you will get remand, in the other case you will not get remand. సార్ ఇప్పుడు ప్రజలు ఎక్కువగా అనుకుంటున్న మాట ఏంటంటే Yes. పోలీసుల పైన రాజకీయ నాయకుల ప్రభావం ఉంది, అందుచేత కేసు నీకారిపోయే అవకాశం ఉంది చెప్తున్నారు. In which case? చెప్పుకుంటున్నారు, అంటే నిజంగా ప్రభావం అయితే ఉందా? లేదు, ఇప్పుడు in this case, in this case it is, everything is in front of you. Everything is in front of you. నేను ఇప్పుడు బయట పోతే అందరూ అంటారు ఇప్పుడు మేఘాలు ఉన్నాయి, బయట చూడండి ఎండ ఉంది. Everything is clear, everything is in black and white, it's very clear, you can see it. అవన్నీ కూడా రూపంగా అంటారా? Sorry? No, people they will talk, but see, people మాట్లాడుతూ ఉంటారు, దానికి మనం ఏం చేయలేం. Understand this, no sir? If there is any political interference, it's not there. So, but anyway, if there are many things you can clearly understand. If there is political interference, why will Ashok go to Jammu, Varanasi, Delhi, Jammu and catch him and get him? Why we will do all that research? Yakda vasta undo. Adi public atla matlad. See, public will talk lot of things. So, దానికి yes. Yes. రెండు కేసుల్లో కూడా హైదరాబాద్ తెలంగాణ వైపు నుంచి డ్రగ్స్ లేదు, దీనికి చాలా సింపుల్ సొల్యూషన్ ఉంది, సింపుల్ సమాధానం ఉంది. మీరు ఆలోచన చేస్తే వెరీ సింపుల్. హైదరాబాద్ నుంచి ఎప్పుడైనా వస్తూ ఉంటే చిక్కిపోతున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి డ్రగ్స్ వస్తూ ఉంటే చిక్కిపోతున్నారు, దొరికిపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే see, police is strong, one thing that clearly means that we have something very deep there. Next time వస్తే కూడా దొరుకుతుంది. Are you getting my point, sir? మీరు on some issues you will have some very good information network. So Hyderabad నుంచి drug వస్తే our information network is very strong. Before it reaches we will catch. అది హైదరాబాద్ ఏంటి సార్ మూలం జనరలైజ్గా అంటే యాక్చువల్గా గతంలో ఇక్కడ వైజాగ్ దొరికిన గోవా, బెంగళూరు, కర్ణాటక అనుకున్నారు. హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఈ మంచిర్యాల అటువైపు రీసెంట్ కేసులో మళ్ళీ మంచిర్యాలలో ఒక అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేశారు. yes. No, basically नहीं, देखिए क्या है, what happens now, wherever you have lot of pressure, so people will run away, they will do their own but basically I'll come to this. I will not blame anyone, Hyderabad or Bangalore I will not blame, but some places what happens, no, drugs easy availability untadi because of young crowd, because of availability of money, because of sometimes nearness to availability of drugs. So like Bangalore, మనం ఇంతకు ముందు చూసాము చాలా సార్లు, ఇప్పుడు కూడా టోనీ హైదరాబాద్ కేసు వస్తూ ఉంది కదా, దట్ బెంగళూరు అనుకుంటా ఐ థింక్. వై? బికాస్ బెంగళూరులో క్రౌడ్ ఇస్ వెరీ యంగ్ క్రౌడ్ ఉంటారు, డబ్బులు ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడైనా తయారవుతుందో అక్కడ డ్రగ్స్ కొంచెం సర్క్యులేషన్లో వచ్చేస్తుంది. సో అదే సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్లో కూడా కొంచెం దూరం నుంచి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు కనపడుతూ ఉంది. వైరాగ్లో మీరు ఉన్నారు, ఎలా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్? Yes. So we have given information to Hyderabad people, Hyderabad police,
and they will do their part of investigation in Telangana. అంటే అలాగా సార్ రీసెంట్లీ కేసెస్ మనకు చెక్ చేశాను ఇన్ఫర్మేషన్. Yes. సో గోయింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని. No. Again, I am telling you. See, if we had not caught Malavya, if we had not caught Hemant, మనం హేమంత్కి ఆ రోజు ఇఫ్ పట్టుకోలేకపోయి ఉంటే మీకు తెలిసింది కాదు ఇది. ఓకే, దానికి ముందు కేసులో కూడా మనం ఆ రోజు కూడా హ్యాడ్ వి నాట్ కాట్ దట్ ఫెలో వైల్ డెలివరింగ్ courier, you would not have got to know also. Why we are getting these? Because we have got some very good network of informant who is able to tell us that route. Anything moving in that particular drugs, we are getting input, we are able to catch. Simple. We don't know. Actually, we have not done that research. That we have left to. I have personally informed Hyderabad and Cyberabad police. They are doing it. They will do it. మనం కూడా చేయవచ్చు, బట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అక్కడ నెట్వర్క్ ఉంటాయి కదా, దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ బెటర్. ఈ మధ్య కాలంలో కాదండి, ఈ మధ్య కాలంలో డిటెక్ట్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పాయింట్. మనం డిటెక్ట్ చేయలేకపోతే కామ్గా కూర్చుంటే మీరు అనుకుంటారు నథింగ్ ఇస్ దేర్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ. మొన్న పర్వాడాలో there was one person who went to sea and they caught fish, and then that fish attacked konnam fish anukunta, konam fish, and that fellow died. That person died. Anyway, I was showing that photograph of that fish. Gautami sent me photograph of one such fish. I was showing to my son. Then he said, "Arey, now in Vizag we have these fishes also. ఈ ఫిషెస్ కూడా చేప కూడా వైజాగ్లో ఉంది, వచ్చిందా అని. నో, పాత టైం నుంచి ఉంది. సారీ సార్, no, it must have been there. Now awareness is more, knowledge is more. Police is very aware, and in a very strategic way we are trying to stop that. Two things, again, since general talk undi, two things lo meeku crime increase avutu kanpadtadi, which is not true reflection. One, women offenses related to women. Induku, because ఏదైనా ఉంటే మీరు రండి మనం కేసు నమోదు చేస్తాము అని we are telling and we are doing. So figures high గా కనపడుతుంది మీకు. అటువంటిది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఏమైనా కేసు రిజిస్టర్ అవుతే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. లైక్ వైజ్ ఫర్ గంజాయి. సి, గాంజా హ్యాస్ బీన్ ఇన్ కల్టివేషన్ ఐ థింక్ సిన్స్ 1970 ఆర్ దానికి ముందు నుంచి అక్కడ గాంజా కల్టివేట్ అయ్యి సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయి. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీఆర్ వెరీ కాన్షియస్. ఎవ్రీ డే మనం అడుగుతున్నాము, పట్టుకున్నారా. మన వాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటున్నాం. లైక్ దాట్ ఇట్ ఇస్. My last question, sir. Not in cities లో కొన్ని స్పెసిఫైడ్ ఏరియాస్ లో. Yes. సో యూత్ గాని కొంతమంది ఇప్పుడు గంజా కల్చర్ Yes. Yes. So in ganja, I must tell you that history of ganja in Vizag, history of ganja okti, history of ganja users marokti. We will go to history of ganja users. In this entire area, the earliest ganja rehabilitation center was started in 1997 in Vizag. మనం ఈ 2017 అనుకుంటున్నాము, 2022లో ఉన్నాము. 5 years బ్యాక్ చేస్తే 2017 అనుకుంటాము. నో, 1997లో ఇక్కడ గాంజా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అవసరం పడింది, గ్రీన్ వ్యాలీ. సో పాత టైం నుంచి ఉంది గాంజా. బేసిక్గా మనకు కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, వన్ టౌన్ ఏరియా ఉంది, కొన్ని వేరియస్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో బేసికలీ వీఆర్ క్యాచింగ్ లాట్ ఆఫ్ గాంజా. హూఎవర్ ఇస్ కన్స్యూమింగ్ గాంజా, వీఆర్ క్యాచింగ్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ బుకింగ్ దెమ్, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ దెమ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్. మనకు ప్రతి ఐ థింక్ మండే అండ్ వెన్స్డే మార్పు అని పేరుతో మన స్వర్ణ భారతి స్టేడియంలో దట్ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్సో చేస్తున్నారు. మనమైతే పాజిటివ్గా
అందరికీ కౌన్సిలింగ్ చేసుకొని కొంచెం వాళ్ళలో చేంజ్ తెచ్చి మళ్ళా సొసైటీలో కలపడానికి వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. గాంజా యూజర్స్ ఓకే. ఓకే, సో బేసికలీ no, actually yes, certainly, but my also objective is that most powerful person, the important and powerful people in police department should be SHO. If SHO is powerful, ఇప్పుడు చివర్లో who went to Varanasi, who went to Delhi, who went to Jammu, who caught them? This person. So our system will work very well till SHOs are powerful. If Commissioner of Police is powerful alone, it is of no use. It is the SHO which must be powerful. It is the constable who must be powerful of police stations. Constables, SHOs, ACPs, DCPs. If they are powerful, Commissioner of Police will automatically be powerful. So that is why our objective is to make the SHOs more powerful, and they should take care of all the activities. Like for example, this airport police station cocaine also was ultimately detected in consultation with not with task force SB, but basically airports inspector. Beautiful detection who is doing? Our all three most beautiful detections are done by local SHOs. Like for example that Nutan Naidu case, that temple case, and now this case. So I am trying to empower as far as possible. We are trying to make SHOs more important and more, that is called cutting edge also. That is powerful means, that is proper means everybody will get justice. No, అది టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి మనం చివర్లో పంపిస్తాము. Thank you sir, thanks a lot, thank you very much to all of you. Sorry Ravi Kiran. కుమార్, మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. On 27th మీకు ఐడియా ఉంటుంది, there was one incident. So in that incident what happened on 27th, basically మన revenue authorities, so these people they went to మీ అందరికీ నమస్కారం అండి. On 27th మీకు ఐడియా ఉంటుంది, there was one incident. So in that incident what happened on 27th, basically మన revenue authorities, so these people they went to remove certain encroachment, that is in Narva revenue village, Satipalam village, Narva revenue paranga Pendruthilo. సో మన రెవెన్యూ వాళ్ళు అక్కడ పోయి ఇది రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ కొంతమంది, పర్టికులర్లీ వన్ పర్సన్ బై నేమ్ దొడ్డి కిరణ్, సో దొడ్డి కిరణ్ అండ్ ఫ్యూ అదర్స్, సమ్ 4-5 of his friends, they first stopped him and then they assaulted him. So basically what happened, ఆ రోజు ఆ రెవెన్యూ పర్సన్స్కి ఆపడం, తర్వాత అసాల్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ 332 and 353 మనకు ఐపీసీలో కూడా కవర్ అవుతుంది. సో అది ఇమీడియట్గా మనం నమోదు చేయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ జేసీబీతో ఎన్క్రోచ్మెంట్ రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ జేసీబీ కీ లాక్కొని జేసీబీ కీ లాక్కోవడం, తర్వాత ఒక మనిషి అది ఫోటోగ్రాఫ్ చేసుకుంటూ ఉంటే, సెల్ ఫోన్ మీద వీడియోగ్రాఫ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ వీడియోగ్రాఫ్ సెల్ ఫోన్ కూడా తీసుకుపోవడం. సో దాని మీద మనం కేసెస్ 394లో కూడా, అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ఒక సెల్ ఫోన్ పోతూ ఉంది, అందుకు 394 కూడా దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది. సో 394 మీకు ఐడియా ఉంది, ఇట్స్ అ నాన్ వేలబుల్ కేస్. సో నాన్ వేలబుల్ అంటే ఇట్స్ ఆల్సో మోర్ దెన్ 7 years ఆఫ్ కేస్. సో దాంట్లో రిమాండ్ కుదురుతుంది అని ఆ సెక్షన్స్ కూడా ఉంది. సో దాంట్లో ఇమీడియట్గా ఆ రోజే మన ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్, he along with his team they arrested 4 fellows. So 4 fellows-లో మనకు మెయిన్ A1 దొడ్డి కిరణ్ and his driver is there. So the driver పేరు పవన్ అనుకుంటా, is it పవన్?
సో డ్రైవర్ పవన్. సో దీస్ 2 people తప్ప ముగ్గురు మిగిలినవి 4 persons వేర్ కాట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ దెన్ దే వేర్ రిమాండెడ్. తర్వాత మనకు సో దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ డొడ్డి కిరణ్ ఈజ్ నాట్ టు బి ఫౌండ్. సో మనం చాలా ట్రై చేసాము ఆ రోజు, బట్ దొరకట్లేదు. సో బేసిక్గా ట్రేస్ చేసుకుంటూ పోతే మొదట్లో 2-3 days మనకు సోంపేట, ముందు పలాస, సో శ్రీకాకుళం నుంచి పలాస నుంచి సోంపేట, బార్వా, మళ్ళా పలాస, మళ్ళా శ్రీకాకుళం, మొత్తం బేసికలీ హీ వాజ్ యూజింగ్ అ వెహికల్ హ్యారియర్ వెహికల్. సో ఆ వెహికల్ బ్లాక్ కలర్ వెహికల్ మీకు వీడియోలో కూడా చూపిస్తారు. సో ఆ వెహికల్ మనం ప్రతి చోట టీం మనం పంపించి యాంటిసిపేట్ చేసుకుంటూ ఆయన ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వెళ్ళి ఉంటారు, ఓకే ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ మొదట్లో సో నిమ్మాడలో ఉన్నారు, సో అక్కడ నుంచి ఎక్కడ వెళ్తారు. సో బేసికలీ హీ మే గో టువర్డ్స్ సోంపేట, పలాస. మన అశోక్ వాజ్ ప్రీవియస్లీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పలాస ఆల్సో. పాసిబుల్గా ఇవ్వడం